Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Τετάρτη σήμερα και μαζί εδώ για το μεγάλο μας ζωντανό, όπως και κάθε Τετάρτη, κάθε φορά εδώ. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ακόμα μία Τετάρτη μαζί. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν που εδώ και πολλή ώρα περιμένουν υπομονετικά για να αρχίσουμε και απόψε το ζωντανό μας. Καλησπέρα για ακόμα μια φορά εδώ στο μεγάλο show που γίνεται κάθε Τετάρτη εδώ στο Vapelikegeek. Καλησπέρα λοιπόν και σε όλους που έχουν μπει εδώ και πολλή ώρα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα στα παιδιά που έχουν ήδη μπει μέσα εδώ και πολλή ώρα και τους ευχαριστώ για την υπομονή τους. Όμως ευχαριστώ πάρα πολύ και τους επόπτες μου που θα με βοηθήσουν απόψε ώστε να διεξαχθεί και το σημερινό ζωντανό εις πέρας. Να υποδεχτούμε αυτούς που περιμένουμε τόσο πολύ, τόση ώρα. Μπορείς να μας πεις δύο πράγματα για σένα έτσι πριν? Ποιος είναι ο Mike Vapes? Πίσω από το Mike Vapes, ποιος είναι ο Mike Vapes? Ποιος είναι ο Mike Vapes? Ο Mike Vapes ήταν κάποιος που κάπνιζε πολλά τσιγάρα και σταμάτησε τα τσιγάρα και τώρα θέλει να βοηθήσει άλλους να σταματήσουν. Did you find any difficulty getting into the YouTube and doing these videos? You were an earlier reviewer compared to what's out there now. No, για μένα δεν ήταν. Το δύσκολο πράγμα ήταν, ξέρεις, να έχεις, πώς το εξηγήσω, τα φώτα, καλό φως να έχεις, the cameras. Η τεχνική άποψη του review, δηλαδή, ό,τι είχε να κάνει σχετικά με τα τεχνικά είχε πρόβλημα λιγάκι στην αρχή, με τα φώτα, με τις κάμερες κτλ. Video editing. Και φυσικά ξέρεις να editάρει το βίντεο. Αλλά για να κάνω τα videos εγώ, δεν με νοιάζει τι λέγανε οι άλλοι, αν τους αρέσουν. Εγώ ήμουν ευχαριστημένος να μπορώ να πω κάτι για αυτό που έκανα, πώς λέγεται, how do you say in Greek vaping, ατμός. Ατμίζω. Να πω ατμίζω, ήμουν ευχαριστημένος και ήθελα να το πω σε όλους. Και έτσι αρχίσαν τα βίντεο. Ρωτάνε τα παιδιά όμως, επειδή ο Μάικ έχει και μια αλφα γνώση σε αυτό και ασχολείται με τα μηχανικά πάρα πολύ, όπως και να έχει. Ρωτάνε όμως ότι αλήθεια, γενικά για τα μηχανικά που τα δίνουν αέρα πατέρα σε ανθρώπους που τουλάχιστον δεν έχουν τη γνώση, συμφωνεί με αυτό? Έχει να προτείνει κάτι, έχει να συμβουλέψει κάτι όσους μας ακούνε τώρα? Γιατί είναι αρκετοί που μας ακούνε και θέλουν να μάθουν γι' αυτό. So his question revolves around mechanicals and non-protected mods, and there's a lot of them on the market right now. And do you agree with it, especially when new people pick them up and they're using them? Is there something that you recommend for people that are looking into mechanicals, and what can we do to improve the safety? Oh, yeah, that's a good question. Καλή ερώτηση. Αυτό εδώ, το Pulse BF, είναι κάτι που φοβόμουν για πολλούς δίχως για την τιμή του και όλοι που το βλέπουν το θέλουν και αυτοί που δεν ξέρουν τίποτα για mechanical μηχανικά θα το χρησιμοποιήσουν αυτό το πράγμα και άμα δεν ξέρουν είναι dangerous, είναι επικίνδυνο, you know? So γι' αυτό το δικό μου είναι σαν mechanical, αλλά at least γι' αυτό έβαλα chip. Εμένα μου αρέσει πιο καλά να μην έχει chip, για μένα. Αλλά για όλους τους άλλους κόσμους πιο καλά είναι να έχει κάτι protection μέσα chip. Τι θέλουν να πω την αρχή του βίντεο? Ναι, είναι πάντα αυτό το καλύτερο κομμάτι, ας πούμε, και θέλουν πάντα. What's up, peeps? Mike Vapes here. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Θα σε καληνυχτήσω και εδώ είμαστε, όποτε θέλεις. Εδώ είμαστε να τα πούμε και να μας λες ό,τι καινούριο φτιάχνεις. Τώρα περιμένουμε πώς και πώς το σκόγκ. Λοιπόν, παιδιά, αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να έχουμε τώρα στη συντροφιά μας τον Suck My Mod, ή αλλιώς Matt, όπως εμείς τον ξέρουμε, το καλό μας παιδί. Ο άνθρωπος που πολλές φορές μπαίνουμε μόνο και μόνο για να δούμε το χαμογελό του και να ακούσουμε και αυτά βέβαια που λέει, έτσι κι αλλιώς. Και στη συντροφιά μας όμως θα έχουμε και τον βασικό μας εδώ, αγαπημένο μας άνθρωπο, το δικό μας άνθρωπο από την άλλη μεριά της γης, τον Δημήτρη, που θα μας βοηθήσει και απόψε,
ώστε να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Ματ, να μας μεταφράσει, να πει και εκείνος τη δικιά του τη γνώμη, να μιλήσουν μεταξύ τους, γιατί όπως σας είπα έχουν κάποια κοινά σημεία ως αυτό που γίνεται τώρα και συμβαίνει στην Αμερική. Θα μάθουμε εμείς και από τους ίδιους πολλά ακόμα πράγματα. Welcome to the show. Everybody's really excited to have you. Everybody really loves you in Greece. Before we get into the particulars of the YouTube and the vaping, just a little bit about yourself. You know, how your history of smoking and how you converted to or whatever you were doing before and how you converted to vaping. Yeah. I started smoking when I was a teenager, and that snowballed pretty fast. I became like a pack-a-day smoker probably by the time I was done, 18 or so. And then I smoked, I tried quitting quite a few times in my 20s, but never lasted very long. And then in my early 30s, I got oral cancer, squamous cell carcinoma. And it was right where I would rest my cigarette on my lip. And so that was, pretty rare for someone my age. And that kind of was the catalyst that made me start looking for other stuff. Because I tried, even after that happened, I tried quitting cold turkey, and I still was having a hard time with it. So just let me translate that, and I'll get back to you. So ξεκίνησε να καπνίζει σε μικρή ηλικία, εφηβεία, όπως πολλοί από εμάς. Και όταν έφτασε στη ηλικία των 20 ήταν ένα πακέτο την ημέρα καπνιστής. Από τη δεκαετία από 20 έως 30 προσπάθησε αρκετές φορές να κόψει το τσιγάρο χωρίς επιτυχία. Όταν ήταν 31 χρονών έπαθε καρκίνο στο στόμα, κάτι το οποίο είναι πολύ σπάνιο για κάποιον στην ηλικία του, και ήταν ακριβώς στο μέρος που κράταγε το τσιγάρο στο στόμα του. Και φυσικά και μετά από αυτό που έγινε, δηλαδή ένα πολύ σημαντικό γεγονός στη ζωή του, προσπάθησε να κόψει το τσιγάρο κατευθείαν, να τα πετάξει όλα, κατάλαβες, και δεν κατάφερε να κόψει το τσιγάρο, και έτσι άρχισε να ψάχνει λιγάκι τι άλλο θα μπορούσε να κάνει, τι άλλο υπήρχε έξω εκεί με τα ατμιστικά προϊόντα. Το ahead, μια δύσκολη ερώτηση, και είναι από το chat και είναι και φρέσκια. Ο Απόλλων λέει ότι πώς και κατάφερε ο Ματ μέσα από όλο αυτό το καιρό που έχει και διοργανώνει βιντεάκια, κάνει παρουσιάσεις κλπ, ασχολείται με τα κοινά του ατμίσματος, να μην έχει μπλέξει με το ατμιστικό δράμα. That's a tough question. How have you been able to, I mean, you've grown in popularity in the vaping industry, in the vaping community with your channel. How have you been able to dodge all the drama that's going on in the vaping world? I spend way less time on social media than I used to. For the first couple years I had the channel, I was very, very active on Facebook. I was in, probably 100 Facebook groups, and it's a time sucker for sure. And so I try to stay up to date with the newest products or what's going on with advocacy. And so I will check, I'll check the CASA page or group sometimes. I'll check your page sometimes to see if there's anything new going on. Because I don't want to be disconnected, but at the same time, when I was, really, really active on social media, it was almost impossible to not get away from the drama. I was in a lot of high-end groups, and there was constant drama in those. And then the advocacy groups, there's obviously constant drama. And so honestly, I just try to stay away from it. Most of it's not worth my, the headache over it. I agree. I haven't seen you very, very active in the last year, but when you do post, it does create a shitstorm. Well, yeah. Sometimes when I post, I'll post, political stuff on my own page, and I expect that it'll piss some people off. I do that too sometimes, just to create shitstorms. But just as far as the vaping drama itself, I try to stay out of it as much as possible, unless it's just something horrendous. I feel like it's good for us to self-police ourselves, but then we also see a lot of people overdoing it and people kind of creating witch hunts, and so it's very hard to not get I get discouraged easily with things, and so I've just kind of tried to stay in my lane and not focus on any of it. Πάμε σε ένα σημείο που πολλοί από εδώ αρχίζουν να το ρωτάνε και μάλιστα να φοβούνται και να μην μπαίνουν στο άτμισμα. Οι μπαταρίες λέει ότι εκρήγνονται. Είναι αλήθεια ή όχι?
Okay, now we're going to the hot stuff. Some say that batteries explode. Is it true or false? They do. Batteries will explode. If we misuse them or mishandle them, if we treat them very badly, they can explode. There is a lot of energy in lithium-ion batteries. It's not like the little batteries we would use at a TV remote control. We have to be careful. Okay. Φυσικά και εκρήγνονται εάν δεν μεταχειριστούμε σωστά τις μπαταρίες. Υπάρχει τεράστια ενέργεια κρυμμένη μέσα στις μπαταρίες λιθίου και ιόντων και λιθίου, οπότε δεν είναι όπως στις μικρές μπαταρίες που έχουμε στα τηλεκοντρόλ, οπότε και φυσικά και εκρήγνονται. John, some batteries, when we use it for a long time, they have some stretching in the pole, in the positive pole, something like nipple, something like that, something very bad stretching. A bump. A dent. Yes, something like that, but in our charger or in our mods work perfectly. Can we change that to throw away, or we keep it them and no problem? If it's a little bit, it can be okay, but once it starts getting deep, it can be very dangerous. The biggest problem is, if you've got, the top contact of the battery here, this is the plus up here. Now, if this starts denting a little bit, that's okay. But down here, that's where the battery vents. That's where it all comes out. And if this denting comes down low, this can't open up. And if this can't open up, if you use the battery too hard, your battery will explode. If this can't open, it'll explode out here, or the bottom will open. It's really bad. Also, one important thing for mechanical mod owners, and this is something I don't see anyone else talking about. If you've got a 510 pin from an atomizer, we call it Addy, but let's say this is your atomizer, and there's your 510 pin, and you've got the top of the battery here. Push it up. The connection, yes, between the 510 and the battery's pole. You make that. Now, the problem is, what happens if you have a big dent like this? And what happens if you only have a shallow pin? This will come down in here, and this will touch that. Boom. Yeah. So this can make a mechanical mod explode. Yeah. Have you advices for our battery safety in this period? We have batteries, for example, in beaches or somewhere where has very hot temperatures. What we can do about that? How protect our mods or ourselves maybe from this hotness and our batteries? Don't leave your batteries or your mod out in the sun. Just don't. Don't leave them in the car. Don't leave them sitting out in the sand on the beach. I'm more worried about the mod, a regulated mod, circuitry failing and then short-circuiting the battery than I am about the battery just bursting from the heat. Because odds are they're not going to do that. But it's really bad for the battery too. Again, heat, number one enemy of the battery. If you have a cooler, if you have cold drinks in there. That's good. Yes, good idea. Put your batteries, put your mod in there and close it. Or even just throw a towel over it. Just keep the direct sun off of it. Never leave your mod or your batteries in the car where the sun, because inside the car, we know how hot that can get. So never do that. Again, room temperature. Just don't let them get hot, whatever you have to do. Even just covering them. How are you? I'm very good. I've been having a very good time here in Greece with this guy. He's co-directing with me. It's been fun. Did you spend good time in Greece just these few days
you came here? Yes, just 2 days, but guide man. You have very good guide man. Good time. Did you find difficulties in the countries you travel around the world, especially from tobacco companies or pharmacy companies or something similar like them? You know, we did not actually. It was surprising to me. I was waiting for it. I think in Sweden was the worst, and they had once the movie was done, that was when they said you know, that our movie was wrong, even though they hadn't seen the movie yet. So that was fun. But yeah, actually, I was surprised at how quiet they were, and they still are. You know, we made some pretty heavy accusations, and there was no answer. So that was interesting. I think they know they probably need to just be quiet. They were hoping that the movie would go away, I think. Ρώτησα τον Άρον αν είχε δυσκολίες όταν ταξίδευε σε όλο τον κόσμο από τις χώρες που επισκέφθηκε, σε περίπτωση που επισκέφθηκε κάποια φαρμακοβιομηχανία ή καμία καπνοβιομηχανία, και μας απαντάει αυτά που θα πει ο κ. Φασαλινός. Ο Άρον απάντησε σχετικά με τις δυσκολίες αφού βγήκε το φιλμ, και είναι λογικό γιατί όσο το γύριζε δεν ήξερε κανένας τι γυρίζει, ούτε ήξερε κανένας το αποτέλεσμα, και λέει ότι δεν είχε αντιδράσεις από βιομηχανίες, είτε καπνοβιομηχανία είτε φαρμακοβιομηχανία. Γενικώς υπήρξε αρκετή ησυχία, περισσότερο από ό,τι θα περίμενε, γιατί πραγματικά δεν ξέρω, πολλοί δεν θα έχουν δει το ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ μιλάει για μια θεωρία συνωμοσίας των κυβερνήσεων και των βιομηχανιών κάπνο και κυρίως φάρμακοβιομηχανιών εναντίον του ηλεκτρονικού τσιγάρου, και ότι δηλαδή είναι ένα οργανωμένο σχέδιο εναντίον του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Έτσι είναι φτιαγμένο το ντοκιμαντέρ, και περίμενε περισσότερες αντιδράσεις. Δεν είχε όμως αντιδράσεις, είπε, με εξαίρεση ίσως μια χώρα, τη Σουηδία, όπου εκεί είπαν ότι το ντοκιμαντέρ είναι λάθος, παρόλο που δεν είχαν δει καν το ντοκιμαντέρ και τι περιλάμβανε. Γενικώς ήταν πολύ ήσυχα, και μάλλον λέει ότι θεωρεί ότι θα περίμεναν απλά να σταματήσει ο ντόρος για το ντοκιμαντέρ, χωρίς να αντιδράσουν εκείνοι καθόλου, παρά ότι αυτός ήταν δηλαδή ο λόγος για τον οποίο δεν αντέδρασαν. Και πραγματικά, εγώ που το έχω δει 3 φορές το ντοκιμαντέρ πραγματικά περιγράφει μια θεωρία συνωμοσίας, και είναι αρκετά σοβαρές οι καταγγελίες, οι οποίες γίνονται γενικά προς τις κυβερνήσεις και προς φαρμακοβιομηχανίες, όχι προς κάποιον συγκεκριμένα, αλλά γενικά. Σε αυτό θέλω να πω και εγώ ότι το είδα 3 φορές πριν, όταν πρωτοβγήκε δηλαδή το Billion Lives, και το είδα και χτες μια ακόμα φορά για να φρεσκάρω λιγάκι τη μνήμη. Θέλω να πω ότι πραγματικά ήταν πολύ εμπεριστατωμένες και πολύ με επιχειρηματολογία όλα αυτά που έδειξε τουλάχιστον. Και όσοι παιδιά δεν το έχετε δει, ειλικρινά πρέπει να το δείτε, γιατί δεν περιγράφει μόνο τους ατμιστές ή την ατμιστική κοινότητα, περιγράφει από την αρχή μέχρι το τώρα. Δηλαδή ακόμα είναι πολύ φρέσκο αυτό, και ειλικρινά πρέπει να το δείτε όσοι δεν το έχετε δει. Είμαστε εδώ. Καλησπέρα Δημήτρη. Hello Phil. How are you? I'm excellent, and I would just like to say that I agree with everything that you just said. 2 λεπτά να δούμε πρώτα αν μας ακούνε πριν προχωρήσετε. Μιας που αναφέραμε για reviews. Phil, θέλω να θυμηθείς την πρώτη σου όμως, την πρώτη παρουσίαση που έκανες σχετικά με κάποιο προϊόν, αν ήταν σχετικά με το άτμισμα ή όχι. Do you remember your very first review that you actually put on YouTube, and was it, vape related? Yes, I do. It was, so I had ordered some cartomizers, some Bogue cartomizers from a company called Electronic Sticks. I'll let you translate as I go. Go ahead. Το πρώτο review που είχε κάνει ήταν ατμιστικό περιεχόμενο. Είχε παραγγείλει κάτι cartomizer, τα οποία τότε τα Bogue cartomizer, τα οποία ήταν πολύ δημοφιλές στην κοινότητα, και τα είχε παραγγείλει από μια εταιρεία που λεγόταν Electronic Sticks εδώ στην Αμερική, στη Utah, που ήταν βάση τους. And in the package, they put a couple extra things, and one of the things was a pen. It was a writing pen. So I used to watch all of the YouTube reviewers back in the day, guys like Nick Green, guys like Scott at Get You 69, and I thought that I would do a review, but I was going to do a funny review on a kind of vape-related product, but not really. I actually reviewed the pen that came with my order, and it was a joke. I was trying to get vapor out of the pen. And people commented on it, they liked it, and I decided to do a little bit more. Όταν παρήγγειλε πλέον αυτά τα Bogue, τα cartomizer, όταν τα στείλαν στο σπίτι, πολλές φορές εδώ στην Αμερική και στην Ελλάδα σου στέλνουν κάτι δωράκια. Έτσι, και μέσα στα δωράκια ήταν και ένας στυλός, ο οποίος έγραφε πάνω το μαγαζί, το οποίο ήταν Electronic Sticks τότε, η ιστιοσελίδα.
Και έβλεπε βέβαια ο Phil reviews, έβλεπε τον Nick τον Grim Green, έβλεπε τον Agecha 69, τον Scott. Και αποφάσισε να κάνει και αυτός ένα review, αλλά έτσι για να το κάνει για χαβαλέ, επειδή έτσι είναι και ο χαρακτήρας του και ήθελε να γελάσει λίγο στο YouTube, έκανε review, αντί να κάνει review στα bow cartomizer, έκανε review στο στυλό. Και καλά ότι έπαιρνε το στυλό και έλεγε προσπαθούσε να τον ατμίσει και δεν δουλεύει κτλ. Όταν πάνε συγκεκριμένα στη Γαλλία, οπότε θα δείτε πάνω στα γράμματα είναι στα γαλλικά. Όπως βλέπετε και στη σημαία εδώ. Στο επόμενο στάδιο βάζουμε μέσα το έξτρα επιστόμιο που έχει μέσα ο Zenith και η έξτρα αντίσταση 1,6. Όλα αυτά είναι τα καινούρια, οπότε όλα τα καινούρια τα tank έρχονται με 0,5 και μπλέξουν στην καινούρια και την 1,6. Η 0,8 ακόμα υπάρχει στην αγορά, απλά είναι σαν ανταλλακτικό μόνο, δεν έρχεται μέσα στο πακέτο. Λοιπόν, και τα κουτάκια χαρούμενα προχωράνε προς τα κάτω. Αυτό πριν από 2 χρόνια δεν υπήρχε. Φυσικά, όπως είπαμε, με την εξέλιξη του ατμίσματος και με τις απαιτήσεις των διάφορων πελατών και φυσικά από εσάς τους καταναλωτές, έτσι. Now, I don't know if you know this, but this is a very, very interesting fact about these presses here in China that they use to, to press fit things. These are actually all from very old Chinese slot machines, all of these right here. So I come over here and I pull all of them, and finally, I win a whole bunch of coils, all the coils come out. Yay! Sono 2 anni che sono all'interno del settore, dove praticamente attraverso le mie foto, i miei video sponsorizzo e spiego quali sono i prodotti all'utente finale. E niente, oggi dopo 2 anni io mi ritrovo a collaborare con una delle più grandi aziende che ci sono qui in Italia, ovvero Airport. Translate. She's a VIP model in Italy and niente, io ho iniziato 2 anni fa, io ho 6 anni, 7 anni che sono nell'ambiente. She's in the vape industry from 6 years ago, but actually she started the vape model work from 2 years ago.